In this video, we'll see how to trace the recursive code of towers of Hanoi step by step. And let's move to the procedure. இப்போ இந்த recursive function call எப்படி work ஆகும் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம். So firstல வந்து it will start working from here. கரெக்ட்டா? So firstல வந்து என்னோட வேல்யூ suppose இங்க இருந்து work on. This is our driver code. So first இது n is equal to 3. This is our driver code. இங்க இருந்து work ஆகும் ஆரம்பிக்கும். So என்னோட வேல்யூ வந்து 3. Now we are making a function call towers of Hanoi of n comma a. A is our, so the value of n is 3. A is our source, B is our destination, and B is our auxiliary node. Okay, so இது என்ன பண்ணும், இது வந்து it will make a function call to this towers of Hanoi. Okay, so இங்க இருக்கிற இந்த 4 parametersம் இந்த 4 parametersல assign ஆகும். In the sense இந்த n க்கு வந்து 3 assign ஆகும். Okay, second parameter is A. A will be assigned to the source. Okay, அடுத்து வந்து C will be assigned here. Okay, C வந்து இங்க assign ஆகும். Next fourth parameter is B. It will be assigned here. Okay, so இதுதான் இதோட function call. So first வந்து நம்ம இந்த function call தான் நம்ம பண்ண போறோம். So நம்ம இங்க வந்து ஷார்ட்டா வந்து TOH எழுதிக்கிறேன். Okay, so towers of Hanoi of என்னோட வேல்யூ வந்து 3, source வந்து A. Okay, destination வந்து C, auxiliary rod வந்து B. Okay, so shorter represent பண்றதுக்கு இது source na S, destination na D எழுதிக்கிறேன். இது வந்து auxiliary rod A. இது வந்து இங்க assign ஆகிற values. So இந்த function call குள்ள வந்து அப்புறம் பார்த்தோம்னா இந்த function definitionல வந்து மொத்தம் 4 statements இருக்கு. Alright, இது வந்து first statement if condition, this is second statement, இது வந்து third statement, and இது வந்து fourth statement. ஒரு தடவை இந்த function call பண்ணும்போது இந்த 4 statement work ஆகும். பட் இந்த print condition எப்போ work ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த வேல்யூ if condition எப்போ ட்ரூவா இருக்குதோ அப்போதான் இந்த print வந்து work ஆகும். ஓகே, ஸோ டு ஈஸியா ரெப்ரசென்ட் பண்றதுக்கு இந்த பிரிண்டை வந்து ரைட் இட் அஸ் P1, இந்த பிரிண்டை வந்து P2 அப்படின்னு சொல்லி ரெப்ரசென்ட் பண்ணிக்கிறேன். அவுட்புட் எழுதுறதுக்கு ஈஸியா ரெப்ரசென்ட் பண்றதுக்காக. ஓகே, இப்போ இது எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிறது பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ அப்படின்னா ஒரு தடவை ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணும்போது இந்த 4 ஸ்டேட்மெண்ட் ஒர்க் ஆகும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் இங்கே ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணியிருக்கோம் டவர்ஸ் ஆஃப் Hanoi ஆஃப் 3A, C, D. ஸோ இந்த 4 ஃபங்க்ஷன் கால்ஸும் ஒர்க் ஆகும். isn't it? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். வாட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்? If n equal to 1, what's the value of n here? என்னோட வேல்யூ வந்து 3. So n equal to 1 னா 3 equal to 1, it is false. இந்த கண்டிஷன் வந்து false ஆயிரும். இது false ஆனனால என்ன பண்ணாது, இந்த if க்கு உள்ள இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் ஒர்க் ஆகாது. So it will come to the second statement. Second statement என்ன எழுதிருக்கோம்? Towers of Hanoi of. So this is our second statement. இங்க வந்து first statement, இங்க second statement, இங்க third statement எழுதுவோம், இங்க fourth statement எழுதுவோம் ஒரு ஃபங்க்ஷன் காலுக்கு. ஓகே, second statement என்னது? Towers of Hanoi of. Okay, towers of Hanoi of n minus 1. Okay, what is n minus? இங்க இருந்து ஃபங்க்ஷன் கால் பண்றோம். அப்ப இங்க இருந்து என்னோட வேல்யூ எடுத்துக்கணும். அப்ப என்னோட வேல்யூ 3, 3 minus 1 is 2. Okay, n minus 1. Next, source. So what's the value of source here? Yes, source order value is A. Okay, next, auxiliary. Auxiliary value is nothing but இங்க என்னது? B. Okay, next, destination. So what's the value of destination? இங்க வந்து destination வந்து C. Destination is C. So we'll write it as C. இதுதான் function call. அப்ப இது வந்து ஒரு function call. Towers of Hanoi function call. அப்ப இது நேரா it will go here. இங்க போகும்போது இந்த 4 பாராமீட்டரும் first parameter n க்கு அசைன் ஆகும், second parameter source க்கு அசைன் ஆகும், third parameter destination க்கு அசைன் ஆகும், fourth parameter auxiliary க்கு அசைன் ஆகும். அப்படின்னா இது வந்து என்னோட வேல்யூ, இது வந்து சோர்ஸோட வேல்யூவா மாறும், இது டெஸ்டினேஷன் வேல்யூவா மாறும், இது வந்து ஆக்சிலரியோட வேல்யூவா மாறும். ஓகே, ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் கால். இது ஃபங்க்ஷன் கால். ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் வந்தாலே இதுக்குள்ள எத்தனை ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும்? ஃபங்க்ஷன் கால்க்குள்ள 4 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். கரெக்டா? 1, 2, 3, 4. ஸோ அதுக்கு தான் இந்த 4 ஸ்டேட்மெண்ட் 1, 2, 3 and 4. Whenever there is a function call, இந்த 4 ஸ்டேட்மெண்ட் ஒர்க் ஆகும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னது? இஃப் n equal to 1. ஓகே, இப்போ என்னோட வேல்யூ, what's the value of n here? என்னோட வேல்யூ is 2, isn't it?
So 2 equal to 1. The condition is false. So false என்ன ஆகும்? The if condition work ஆகாது. So it will come to the statement number 2. Statement number 2 என்ன எழுதியிருக்கோம்? Towers of Hanoi of n minus 1. n minus 1 இங்க 2 இருக்கு. So 2 minus 1 is 1. Comma. Next. Source. What is the source? The source வந்து A. Next. Auxiliary. Auxiliary is C. இங்க வந்து auxiliary என்ன work? C. Okay. Next. Destination. Destination வந்து here destination is B. So we'll write it as B. Okay. It will make a function call with this parameters. Okay. So இப்போ இந்த parameters குள்ள போகும்போது it will change as n வந்து source, n source destination ancillary. So this will become n, this will become the source, this will become the destination, and இது வந்து it will become the auxiliary. Okay. It's a function call. Again, it will come inside. Yeah, it will execute the 4 statements. Here it will have 4 statements to be executed. Okay. So the first statement. What is the first statement? If n equal to 1. Okay. N equal to 1. So what's the value of n here? Here the value of n is 1. So 1 equal to 1, which is true. The condition is true. Okay. So the condition true achna, it will execute this print statement. That is print 1 will be executed. Okay. So here the print 1 will be executed now. Print 1. Okay. So print 1 will be executed. The output okay. So output is first print 1. Isn't it? So print 1 line in the statement. Move disk 1 from. Okay, we'll move disk 1 from source. What is the source? From source to destination. Yeah. The source another. Now the source in the statement. So source was the A. So from source A to destination. Okay, to the destination. The destination is C. So A to C. We'll move the disk from A to C. Okay. Next. So we have finished this. Yeah? So in the print panapro, the next statement is return. Return. So return in the sense, the function will return to its caller. So this function will be returned here. Okay. So after this function is called by in the function. Correct? So it will come here. Okay. So it won't execute it in the moon statement. Execute panadu. The reason is the true or not the function is returned. Returned in the sense it will go back to the caller. Okay, it will go back to the caller. Okay, so in the function call first statement work panito, second statement work panito. Now we have to execute the third statement. What's the third statement? Print. That is the second print statement. Okay, so second print la enna eludhirkom? Move disk n. Okay, so the output is print la irukradella output la theriyum. So print disk n. What's the value of n? The value of n is 2. Correct? N is 2. So 2 from the source. What's the source here? This call the P2 in the print statement, the parameters that use panikom. So the value is 2. Now source is A. To destination. So what is the destination? Destination is B. B can move panikom. The P2 முடிச்சாச்சு. இந்த statement print பண்ணி முடிச்சாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து fourth statement. The fourth statement என்னது இந்த statement. இந்த statement வரும்போது towers of Hanoi of. Okay. So first n minus 1. N minus 1 in the sense இங்க 2 இருக்கு. அப்படிதானே? இங்க 2 இருக்குன்னா 2 minus 1. இங்க இருந்து இந்த function call ஆகுது. So இங்க இருக்கு lastல இருக்கு n value. என்னோட value 2. So 2 minus 1. N minus 1 in the sense 2 minus 1 is 1. 1 comma. Next. Auxiliary disk. Auxiliary is nothing but C. Okay. Next. Destination. Destination is B. Okay. Next. Source. What is the source here? Source was the A. So we'll have A here. When it makes a function call, it goes here, isn't it? When it makes a function call, it goes here. So first parameter n, second source, third one the destination, fourth auxiliary. So we'll write it as n. This one the source, this one the destination, this one the auxiliary rod. Okay.
So இப்போ இது வந்து function call. Function callனால என்ன வரும்? இதுக்குள்ள வந்து 4 statements work ஆகணும். It will work with 4 statements. Okay. So firstல வந்து first statement. If n equal to 1. Okay. If n equal to 1. So what's the value of n here? Here the value of n is 1. Isn't it? Here the value of n is 1. So 1 equal to 1. The condition is true. Isn't it? The condition is true. So true na என்ன பண்ணும்? If it is true, in the print statement, that is first print statement, P1 print statement வந்து execute ஆகும். Okay. So P1 statement work ஆகும்போது I'll write the output here. How in output வரும்? Move disk 1, isn't it? Move disk 1 from source. What's the name of the source? From source. What's the source here? Source வந்து, so the name of the source is C. From C to destination. The destination is B. Okay, the destination is B. C to B. Okay. Now the next thing. So after executing the P1 work பண்ண அப்புறம் the statement is return. Return in the sense இங்க இருந்து the function return ஆகிரும். So என்ன பண்ணாது? இதோட remaining codes வந்து work ஆகாது. கீழ இருக்கிற codes வந்து it is second statement, third statement இது எதுவுமே work ஆகாது. So it will return to the caller. Okay. So இங்க இருந்து இது எந்த function call ஆச்சு? இந்த function call ஆயிடுச்சு. Okay. அப்ப இந்த statement work பண்ணி முடிஞ்சிருச்சு. So இது என்ன பண்ணும்? இதுல இருந்து it will return again back to its caller. Okay. இங்க caller, இந்த callerக்கு போகும். அப்போ இந்த caller என்னாச்சு? First statement work பண்ணியாச்சு, second statement work பண்ணியாச்சு. So next statement to be executed is 3. Third statement is nothing but print. Okay. That is print 2. So in the print 2 ல என்ன இருக்கு? Move disk n. So we'll write the output here. Move disk n. What's the value of n? இங்க வரும்போது என்னோட value is 3. Isn't it? இந்த functionல இருந்து இந்த function call, இந்த print call ஆகுது அப்படின்னா என்னோட value is 3. So we have to move disk 3 from source. What's the source here? What's the source here? Source is A. A to, okay. What's the destination? Source to destination, isn't it? Destination is C. So destination C, A to C. Okay. Next third statement work பண்ணி முடிச்சாச்சு. Now it will come to the fourth statement. Okay. So fourth statement is towers of Hanoi of n minus 1. Okay. N minus 1 is nothing but 3. 3 minus 1. 3 minus 1 is 2, isn't it? So it is 2. Towers of Hanoi of n minus 1. N minus 1 இங்க 3 இருக்கு. எனக்கு 3 na 3 minus 1 is equal to 2. Okay. Now next auxiliary. What's the auxiliary? இங்க auxiliary வந்து B. Next destination. Destination is D. Destination வந்து it is C. Next source. Source வந்து it is A. So we'll have அப்ப இந்த லைன் வந்து என்ன ஆகும்? It will go make a function call. Function call ஆகும்போது இங்க இருக்க parameters இப்படி மாறி assign ஆகும். So this will be the value of n. This will be the value of source. Isn't it? இந்த function call பண்ணும்போது parameters source க்கு destination and auxiliary இப்படி assign ஆகும். So source, destination, auxiliary இப்படி வந்து assign ஆகும். இது வந்து function call. So function callனால இந்த 4 statement work ஆகும். So the first statement. So it will execute the 4 statements. 1, 2, 3 and 4 statements. So the first statement. What's the first statement? If n equal to 1. First statement is n equal to 1. Value of n இங்க என்னது 2. For 2 equal to 1. The condition is false. Okay, the condition is false. So false na என்ன பண்ணும்? If வந்து work ஆகாது. It will come to statement 2. So statement 2 ல வந்து again we have a function called towers of Hanoi of, okay, towers of Hanoi of n minus 1. So what's the value of n? இங்க வந்து என்னோட value வந்து 2. So 2 minus 1 is 1. So 1 comma. Next source. Source is B. Next auxiliary. Auxiliary disk is A. Next destination. Destination disk is C.
So BAC. Okay. So it is a function call. Towers of Hanoi is a function call. So it should execute 4 statements. It should execute 4 statements. Okay. So first statement. Function call another 4 statements. So the first statement is if n equal to 1. So if n equal to 1. So the value of n is, now this becomes n. It is source, it is the destination, and this one will be auxiliary node. So n node value 1. So 1 equal to 1 is true. It is true. Okay. So the true action now it will execute this print statement. If n equal to 1 is true, it will execute the print statement P1. We will get P1. It will execute the print statement P1. We will write the output. P1 execute பண்ணும்போது என்ன வரும்? Move disk 1. Okay, move disk 1 from source. From source. What's the name of the source? Here you can see. இங்க பார்த்துக்கலாம் இல்லையா? Source வந்து B. From B to destination. So what's the destination? So what's the destination? Destination வந்து A. B to A. B வந்து A க்கு மூவ் பண்ணிட்டோம். So இந்த print work பண்ண அப்புறம் P1 work பண்ண அப்புறம் next statement வந்து return. Okay. So return வந்துச்சுன்னா it will return to the caller. Return பண்ணுச்சுன்னா it will return to the caller. So இந்த function call பண்ணுச்சு. So இந்த மூணு statement என்ன ஆகாது? இது work ஆகாது. ஏன்னா the function is return. Okay. So return to the caller. யார் call பண்ணது? It will return to the caller. So இந்த callerல இருந்து என்னாச்சு? இந்த first statement work ஆயாச்சு, second statement முடிச்சாச்சு. Now which statement execute ஆகும்? Now the third statement will be executed. The third statement என்னது? P2. Isn't it? Third statement is print 2. Second print. So second print வந்து work ஆகும். Print வந்து output screenல print ஆகும். அப்போ move disk n. இப்போ என்னோட வேல்யூ வருது இங்க. இப்போ இந்த P2 தானே work ஆகுது. P2ல என்னோட வேல்யூ வருது 2. So move disk 2 from okay, source. What's the name of the source? Source வந்து B. To destination. What's the destination? Okay, what's the destination வந்து C. Correct? Destination வந்து C. B ல இருந்து C க்கு வந்து மூவ் பண்ணிரும். P2 முடிஞ்சிச்சு. Okay. It is third statement முடிஞ்சிச்சு. Now fourth statement. What is the fourth statement? Towers of Hanoi. Okay. So towers of Hanoi n minus 1. N minus 1 இங்க 2 இருக்கு. அப்ப 2 minus 1 னா 1. Comma. Okay. Next auxiliary disk. Auxiliary is A. Next destination. Destination disk is C. அப்புறம் source. Source வந்து என்னது? It's B. From here, from the caller it is B. இப்போ இது வந்து function call. So function callனாலே it will execute 4 statements. Isn't it? It will execute 4 statements. Okay. So the function callனா இந்த call குள்ள வரும். இந்த 4 statement work ஆகும். Now this is the value of n. Now this is your source. This is your destination, and this is our auxiliary node. Okay, இது வந்து auxiliary. So first statement. First statement, what is the first statement? The first statement is nothing but if condition. Okay, the condition is if n equal to 1. Okay, what's the value of n here? The value of n is 1. So 1 equal to 1, it is true. The condition is true. So if the condition is true, it will print the print statement 1. Okay, it will execute the print statement 1. Okay, so now we'll print the print statement 1. So print பண்றோமா? Print disk. Print disk 1 from the source. What is the source here? The source is A. From the source A to destination. What's the destination? Source A to, what's the destination? Destination is C. So A to C. Okay. இப்போ என்ன பண்ணியாச்சு? இந்த 4 statement work ஆகியாச்சு இல்லையா? இது வந்து இப்போ இந்த 4 statement work பண்ணி முடிச்சாச்சு. So after working the 4 statement, it will return to the caller. From here, it will return back. Okay. So we'll get these statements as output statements. Okay. So these are the
moves that we have seen previous. நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம்ல the moves தான் இந்த moves. Now we'll execute this program in Python and we'll see the same output வந்து கிடைக்குதா அப்படிங்கிறது பார்ப்போம். This program. So can you see? So first is move disk 1 from A to C. Okay, disk 1 from A to C. The second move is move 2 from source A to B. Okay, here we have 2 from A to B. Next C disk 1 from C to B. 1 from C to B. Okay, next 3 from A to C. This 3 from A to C and 1 from B to A. Here also we have 1 from B to A. Next, disk 2 from B to C. Okay, and disk 1 from A to C. Okay, so we got the same output, isn't it? So this is the way how the recursive function call of a towers of Hanoi works.